placer estar aquí con ustedes de nuevo. Mi nombre es Caprice Taylor Méndez. My name is Caprice Taylor Méndez. What a pleasure to be here with you again. Juntos podemos. Together we can. You're listening to WNHH 103.5 FM, New Haven, through La Voz Radio CD. You can follow us on Facebook Live as well. And what a pleasure today we have an old friend, KYISHA VELAZQUEZ, raised in New Haven and doing beautiful things in the world. And at the time of COVID, doing beautiful things even from the comfort of home. And so we're going to find out what KYISHA has been up to, which you might find very interesting and helpful. And supportive in your life journey. Bienvenidos a todos, es un placer estar aquí con ustedes de nuevo con nuestra amiga KYISHA VELAZQUEZ, latina que creció aquí en New Haven y desde su casa, desde que empezó la pandemia, ha estado sumamente ocupada haciendo maravillas desde su hogar, apoyando a la comunidad. KYISHA VELAZQUEZ es una terapista profesional y vamos a hablar un poco sobre un nuevo libro que ella publicó en español que se puede encontrar por medio de Amazon y también la versión en inglés se encuentra por Amazon también. Bienvenida, KYISHA. Welcome, KYISHA. I love the fact that you just published a book in Spanish as a therapist, supporting the community and reminding folks there's an English version. I think you introduced that about maybe a little bit over a year ago, if I'm correct. Yes. And now it's being accompanied by a book in Spanish around trauma. Can you say a little bit about what inspired this book? Después, hablar un poco qué inspiró este libro que recién publicaste en español por medio de Amazon sobre el tema de trauma. Well, I think first off, thank you for having me again, Caprice. I really appreciate it. And what inspired me is I've been in the field working about 20 years with a lot of individuals with trauma, and so from a my professional opinion is that people don't understand it, and in a way where they can relate to the symptoms, understanding that it's more than just the traditional trauma of the military, which is still important. I'm not trying to say that it's not important, but there are cultural traumas that exist too, passed down from generation to generation that we don't talk about. And so I wanted to simplify it in a way where people can understand it and apply it to themselves or to a loved one, and then what can you do about it. So it's not just, it's a guide to help them understand it and then what to do about it. And I also wanted to create something that was readable. So it's less than 50 pages, the guide. And what I did was I divided up trauma into 11 books. So it's a series. The first one's a guide. The second one is on grief and loss, which is also published. And then the third one is on domestic violence, which is almost done. So this is the guide in English, and this is the guide in Spanish. So as you see, it's truly translated. And then on a personal note, growing up in New Haven, and I experienced trauma personally myself, PTSD, and from what I went through and on my healing journey, I experienced certain things that would be helpful to so many people that I wanted to share. Some of the strategies and techniques that I use with my patients and that I use with myself, I felt I needed to share. So it's based on clinical research, the training, the professional training that I received both in my academic
and also um, doing the work with people. So I know you have to translate it, so I'm gonna stop before I keep going. I'm sorry. Thank you. No, that's great. And for folks who are listening, we always do this bilingual, so we appreciate people's patience as we switch languages. So, le pregunté a Kaisha cuál fue la inspiración de publicar este libro sobre trauma en español recién. Y pues lo primero que quiere hacer Kaisha es apoyar a que haya una definición, un entendimiento de qué es trauma. Y va más allá de el concepto de trauma en momentos de violencia, por ejemplo, una guerra o siendo parte del militar. Que también existe trauma cultural. Hay ciertos aspectos que uno pasa a los niños y varias generaciones. Y quería poder apoyar a personas que tienen un ser querido a que ellos mismos también entiendan sobre trauma para apoyar un ser querido para uno mismo. Y quiso también crear una guía, es decir, bien fácil de entender, bien fácil de leer, los libros, uno en inglés y uno en español, es menos de 50 páginas y es parte de una serie sobre trauma. Y estas primeras páginas, 50 páginas, hablan sobre el tema de luto, si alguien falleció, un ser querido, y también pérdida. Y creciendo en New Haven a un nivel personal, Kaisha creció aquí en New Haven y pasó por momentos traumáticos, momentos difíciles que en verdad la afectaron. Y cuando uno tiene el efecto de trauma, uno tiene síntomas secundarios que acaban de pasar por el trauma. Y ella tuvo la oportunidad de conocer, fue introducida a varias estrategias que apoyaron a su sanación, pudiendo sobrepasar los síntomas del trauma. Y quisiera poder compartir con sus clientes, porque es una terapista profesional, y también seguir dando más herramientas a la comunidad para también que la comunidad tenga opciones para sobrepasar el trauma. Y esta guía, estas estrategias están basadas también en investigaciones clínicas que han tomado cuenta el impacto que han tenido estas estrategias para mejorar la situación de varios individuos detrás de estudios clínicas, entonces comprobados que sí funcionan. So that's great, 50 pages of proven strategies to help manage and overcome PTSD. That's amazing. And we both grew up in New Haven, and it's really important for folks who are listening to understand that it isn't easy being a child, being a teenager, raised in the inner city. There are a lot of complications. There's issues around affordable housing, access to healthy food, space to feel safe to walk, to feel safe to play outside, to be a child. And teenagers, it's not that easy either with the accessibility of things that are harmful, including having role models of appropriate relationships, because a lot of young people get a lot of how to relate to someone in a romantic way through TV, through social media. And it's not always the most healthy
kind of dynamics that they're seeing. It's not easy. And then the stressors that family face around the socioeconomic, imagine wanting to be in a home and a household where everyone is loving and kind. Well, if you add the layer of insecurity, housing insecurity, food insecurity, the loving and caring adults are so stressed out and so worried. That's part of growing up in New Haven for a lot of young people. I did convenings in all of the New Haven public high schools, and I had asked young people to raise their hand if they've ever experienced not having food in the fridge because you had to have heat in the winter. And every high school, there were young people brave enough to raise their hands. And the questioning was really to say to them, hey, I had experienced that, and you get to dream. You get to dream of your future. You get to build the future that you want. And understanding that that's also traumatic. So I just want to emphasize the importance of what you're doing and for adults to understand that it is not easy growing up in inner cities where there's huge income disparities. And New Haven is one of those cities with that. And I want to get back to more of what you're addressing around grieving and loss, because that has been the theme for many in this time of the pandemic. Quisiera enfatizar la importancia de la guía que está ofreciendo KYISHA, porque muchos padres quienes hablan español como su primer idioma no saben, no conocen cómo es crecer en un país tan rico como los Estados Unidos, pero alrededor de mucha pobreza. Y aquí en New Haven, muchas familias inmigrantes, muchas familias que llegaron del sur de los Estados Unidos, afroamericanas, muchos han tenido que sufrir en pobreza. Difícil encontrar trabajos que pagan bien y el alquiler de casa aumenta en precio. Hay veces que yo fui hablando con estudiantes en las escuelas públicas preguntando cuántos de ustedes han tenido que abrir su refri y no encontrar comida porque esa semana tuvieron que pagar para calentar la casa. Esas situaciones, presión socioeconómicas que los adultos creen que lo están manejando lo mejor posible, también afecta a los niños, especialmente a los jóvenes, como en la escuela secundaria. Y había muchos que levantaban las manos en cada escuela pública aquí en New Haven. New Haven no es un lugar fácil de tener su niñez. Hay veces que uno no se siente confortable caminando en la calle o yendo a un parque para jugar. Hay pocas oportunidades donde los jóvenes se sienten confortables para tener una niñez. Y malos ejemplos en la prensa, por medios sociales, por videos, por películas de gente con mala relación íntimas. Y los jóvenes también están navegando que es una relación normal, que es una relación saludable. No es fácil creciendo aquí en New Haven. Y el estrés de la familia, uno quisiera estar en un hogar con un gran corazón de puro amor, pero el estrés económico que impacta a los adultos también impacta a los jóvenes. El trauma creciendo en una ciudad urbana como es New Haven existe para muchos jóvenes, especialmente de familias de bajo ingreso y personas de color, porque lamento mucho contar a las familias latinas, no importa el color de piel, si tiene un apellido que suena latino, como español o indígena, y si una familia, un miembro de la familia tiene un acento,
de seguro van a tener que enfrentar discriminación. Tal forma afecta a uno con trauma, especialmente a niños. Y nomás quería enfatizar la importancia de saber cómo manejar el trauma para apoyar a uno mismo y también a los niños, a los jóvenes de la vida de uno. So thank you, KYISHA, again for writing this book. What are some aspects that you want to highlight? Like, what is one of the strategies that has supported you through facing trauma in your life? Well, I mean, before I get into that, I want to mention about the grief and loss because when COVID hit and the world was changed, um, the focus was on everybody's physical health. And unfortunately, not enough focus on the mental health because we went from a society of socializing, working outside to being isolated in our homes, which is against natural human nature, right? So, on top of that, grief and loss increased because we lost loved ones, but we also lost jobs. We also lost homes. And in the book, that's what it talks about too, is that is traumatic for people, like you were saying, with experiences. What I created was something called trauma focused restorative therapy as a new model to treat PTSD, and the 9 types of traumas that exist. And the 9 types of trauma that I've listed, some and some are not talked about that much. One is grief and loss, the other is domestic violence, another is sexual assault, another exposure to violence, which is non-domestic. Bullying is the 5th. Criminal justice involvement is the 6th. Natural disasters is the 7th, which also includes health and physical health. And 8th is military experiences, and 9 is oppression, systemic oppression. Um, so in saying that, my philosophy around treating trauma is 2 stages, and that's what's in the restorative therapy. Is stage 1 is helping people to identify their anxiety and depression and then learn coping strategies on how to manage that, right? Because I believe, and so does all the research, that trauma, when somebody has even one traumatic experience, it causes anxiety and depression. It's the way they're responding, is the way we're trying to respond to the feelings that we have after a traumatic event. And then from there, learning how to manage the anxiety and depression helps people get through day to day. Because if not, you can't sleep. You're highly anxious. You don't like going to certain areas or places, can be triggering. You don't trust people. You can have flashbacks of your trauma. So there's a lot of symptoms that occur, and everybody's different. So how much anxiety, how much depression people feel is different. It could be very extreme, or it could be really a little bit. Um, so that's the first stage, and people can go through treatment and therapy or heal. I mean, they cannot heal from their trauma and just focus on stage 1 and live a successful life. They don't want to ever process their trauma, because stage 2 is actually process their trauma and then heal from it. But people don't have to go through that process. They can if they want. My therapeutic strategy focuses on the feelings from the traumatic experience, not necessarily the details or the story behind it. Like, you don't have to describe, um, you don't have to actually describe your trauma or the experience itself, unless that is helpful for you. Sometimes for some people it's not helpful. Um, and so within that restorative therapy, there's several different types of styles, including CBT, cognitive behavioral therapy, including existential therapy, and some of those things. And everything is described and explained in my book. So anybody could understand like what I'm talking about. Like right now, what is cognitive behavioral therapy? Well, it's a way to change your thought process. Instead of thinking negatively or allowing anxiety and depression to take over,
you actually change that thought process. And there's a lot of strategies within that to help, like activities you can do and stuff. I know that's a lot I shared, but Thank you so much. Pues lo más importante que quiere compartir Kaisha sobre el trauma es de que en su libro ella identifica 9 diferentes aspectos al trauma que ocurren en la vida, especialmente en este momento con la pandemia. Muchas personas tuvieron que dejar su trabajo, perdieron su trabajo o perdieron su casa. Esa pérdida le impacta a uno, causa trauma. También el duelo. Hay personas que tuvieron que pasar por el fallecimiento de un ser querido. El libro también habla sobre otras categorías, incluyendo violencia doméstica, asalto sexual, si alguien estuvo involucrado en el sistema judicial criminal, y también desastres naturales como terremotos, huracanes, y gente que tuvieron que hacer un tiempo con el militar, siendo parte de momentos violentos, siendo parte del militar. Estos días mucha gente sale con trauma, y también sobrevivientes de opresión sistémica, racismo, discriminación. Y este libro es importante poder identificar esos diferentes aspectos del trauma, y mucha gente en la respuesta de haber tenido una experiencia traumática puede aumentar en el sentido de depresión, ansiedad, y impacta la vida diaria de uno. Y muchas veces las personas pueden seguir andando en su vida con este trauma y tratando de sobrevivir, pero todavía con los síntomas del efecto secundario del trauma. Y habla de eso como la primera etapa, reconociendo que uno tiene trauma. Y la segunda etapa es procesando y la sanación del trauma, entendiendo de que uno está sufriendo de trauma y poder los efectos del trauma, y poder procesar para de ahí moverse uno fuera de los síntomas del trauma. Y hay terapistas que hacen repetir a los clientes de lo que ocurrió, a que cuenten de lo que ocurrió, pero la manera que KYISHA apoya a sus clientes no es necesario repetir, porque para mucha gente eso causa más ansiedad, causa más trauma, y es nomás estar presente con las emociones, en lugar de contar el cuento de lo que pasó, estar presente de lo que uno sintió y de lo que uno siente. Y para mucha gente eso sí asiste, entendiendo, reconocer que es lo que uno está sintiendo y los sentimientos que ocurrieron cuando pasó lo del trauma. Y introduce diferentes maneras de recibir terapia. Una de ellas es cambiando la manera de pensar y el comportamiento de uno. Se llama en inglés Cognitive Behavior Therapy, y poder también apoyar a alguien con otro tipo de terapia que se llama terapia existencial. Y eso sí me interesa mucho saber un poco más sobre terapia existencial. If you could share a little bit about what is existential therapy. yes, it's a way of thinking that is
You actually are, and I would be considered an existentialist a little bit. It's thinking outside the box, is questioning things like the natural status quo or the what everybody deems as normal. Like I'll explain to you, like there's a lot of philosophy in existential therapy. It makes people pushes people to think beyond the normal. So like a lot of times they would talk about it like um setting goals for yourself that is extreme. Maybe the technical definition is is I'm just describing it so people can understand it in a way where it's simpler, because the actual technical definition is that basically you have to it's the techniques are more for way to explore the way you see life in general. um it uses a lot of like philosophical thinking, like Socrates brought out in the why do you do this, and but why do you want to do that. And then so some of the techniques do cross over with cognitive behavior therapy too. um but it makes people really question the way they make decisions and the way they process emotions, basically. Mm. ¿Puedo escuchar bien? Porque tuve que cambiar mi micrófono. Que ahí se estaba explicando un poco sobre qué es terapia existencial. Y es una manera de pensar en no aceptar las estructuras, la manera de actuar, la sociedad, todos siguen el mismo camino, el mismo ritmo, y pensar un poco fuera de lo común. Es más terapia filosófica, ayudando al cliente a pensar de otra manera, a cambiar el rumbo, primero con el pensamiento, y para ver las cosas de una manera diferente. La definición técnica es un poco fácil no entender, pero KYISHA está diciendo que lo está explicando de una manera lo más simple posible, porque sí, es preguntándose a uno mismo sobre la vida, sobre otra manera de ser en este mundo. And I love what you're saying, the existential therapy, because modern day, what we consider to be the acceptable social norms of thinking have, because of systemic oppression, has actually set people up where we are often in pain. Disease is real, not at ease. It actually promotes disease, not at ease. And from mental to physical to spiritual. So existential therapy, what you're saying to me, as you said, hey, you actually fit in line with that. You do. It really does call my attention, because to find our ease in this world, being able to navigate it in a different way than what everyone says is the norm. Like getting up and dancing every day at home by yourself with music. You don't have to go pay for a club Absolutely. to feel the joy of dance in the body, right? So that's operating out of the norm. Yep. Que para mí que cuando KYISHA dijo, y te conozco y creo que sos un poco existencial, sí me llamó la atención esta terapia existencial, porque en nuestro mundo moderno, muchas enfermedades, personas que no están felices, personas que no están de buena salud, en el cuerpo, en el corazón, en la mente, emocional y espiritual, y pensando fuera de lo común, yo creo que es necesario para encontrar nuestro centro interno.
y la manera de ser en esta vida para ser más saludable. Como por ejemplo, sería aceptable bailar uno solo cada día en su casa con la música y no hay que ir a una discoteca, no hay que tener una fiesta. Uno puede bailar cuando se levanta para sentirse bien en su cuerpo, para sentirse bien en su corazón. Y eso es pensando fuera de lo común, ¿verdad? No es aceptado en este momento. Ay, qué rico lo que estás haciendo, KYISHA. That is so delicious, what you're doing, supporting people to think outside of the box. Existential therapy. I think I just fell in love with that therapy. Yeah, if you're interested, I could send you more information on it. But one thing I would say is that my the way I treat trauma is individualized. So I take several different types of therapeutic styles and create something that can help them really go through and feel better. Basically, it's people becoming an expert in their own life, in their experiences, and their own feelings of anxiety and depression from the trauma, and managing it, self-managing it. They become an expert in handling themselves. Um, it's educating people on themselves, under how they feel. So what you're Um, saying is that you're a therapist who tries to put yourself out of business. I mean, yeah. I mean, but I'll never be out of business I because know. The the world we world, live life is in. happening. I'll never be out of business. And during Yeah. COVID, I was busier than ever and still am. But what what I'm saying is that people go to therapy for a purpose, for a reason, not forever. It's for a reason. I believe that therapy is like a revolving door. You come for a purpose, you set some goals in therapy, you achieve those goals, and then okay, great, you know, enjoy life. And then if something happens and you need it again, you come back. Ujú. Pues Keisha ve terapia como las personas pueden obtener herramientas y cómo saber manejar su situación mejor. Si ocurrió trauma, poder manejar los síntomas del trauma y procesar el trauma. Y no es que tienen que mantenerse en terapia. Uno puede identificar metas que quieren alcanzar y durante el tiempo de la terapia y de ahí ya pueden terminar con las sesiones después de alcanzar esas metas. Y yo le dije, entonces sonas como un terapista que no va a tener trabajo porque las personas van y manejan sus propias vidas, son los dueños de sus propias vidas y ya no es necesario estar en terapia. Y Kaisha dice, lamento decir que el mundo todavía es un mundo difícil. Y mientras el mundo sigue en este rumbo, siempre voy a tener clientes. Y yo veo terapia como las puertas están abiertas, uno sale y viene cuando es necesario. Pero para nuestra comunidad latina es difícil conseguir terapista que habla español, terapista que es cultural, que conoce nuestra cultura, que no, si es algo, una cultura diferente, una perspectiva diferente. Yo he encontrado que terapistas de los Estados Unidos ven una manera despectiva a nuestra cultura sin ver la fortaleza y la riqueza. Y siendo latina también, uno puede reconocer las partes difíciles y también las fortalezas que nos da. Y no toda cultura es perfecta, pero teniendo a alguien que conoce bien, que puede manejar bien cómo entender qué es algo cultural que es traumático y qué es algo cultural que es positivo, ¿verdad? I was just saying that what a blessing to know that you exist because Latino folks have difficulty finding someone who speaks their language and more importantly understands their culture.
as a Latina, I've had difficulty finding therapists when my dad died over now like 20 years ago or something like that, going through grief, finding a therapist that understood what I was going through in the dynamic that I was in, where I actually had a dream of my dad passing before he passed. And I began grieving because the dream felt so real to me. And then he died that year unexpectedly. And a therapist to care enough to understand, take my grieving dream as real and Yeah. not a fictitious imagination where every bit in my bones and blood said, this is real, pay attention, and it's time for you to make sure you see him to say goodbye. Yeah. And so I did. I was able to meet up with my dad. He raised me with my mom. And so he was a big part of my upbringing. I And remember. making sure that as he was transitioning, I didn't know what was going to happen, but I needed to make sure that my spirit was settled, that he knew that I cared. He knew that I hold no grudges, no nothing, that there's only peace here. And if we're able to do that with every human being we're in relationship with, and to find a therapist was so hard who could help me work through the grieving because the dream felt so real and him saying goodbye. And he had a heart attack and stopped breathing. That's how he died. And that's cultural right there. It is cultural, and it was real to you. and Yes. and so a lot of times we try to force people to think and feel in a specific way, but that's not inclusive. It's very exclusive, and it's not accepting the parts of that person that is culture, family, what they believe to be true, their belief system, and their faith. And I think that a lot of times we try to force people to think a certain way. And Yes. I've always been, I mean, anybody that knows me, I'm not traditional. I you know, I what they say, I beat to my own drum, as they say. Um but my biggest thing is creating something. I wanted to create resources and therapy for people to feel included in the process. Just like I don't believe that people come to therapy to seek help. I believe they come to therapy for a goal that they want to achieve, and that we're partners in the process. That I'm the clinical expert, but the patient has lived their life, so they're an expert in their experiences. And so there's no way that it would work unless we partner in the process, truthfully. KYISHA ve el proceso de terapia donde es una meta que la persona identifica, el cliente identifica, y como terapista apoyarlos a que alcance su meta. Y alcanzar esa meta no es posible sin la cooperación, entendimiento y colaboración mutuo del cliente y la terapista. Es decir, aceptando de dónde viene la persona, la cultura, su manera de pensar, sus emociones. Si algo les afectó, las emociones son verdades, son reales. Y yo di el ejemplo que cuando mi papá falleció hace más de 20 años atrás, estaba buscando un terapista para apoyarme en mi duelo. Lo interesante era de que tuve un sueño que se sentía tan real antes que se falleció ese año. Él falleció ese mismo año que yo tuve ese sueño de un ataque cardíaco y paró de respirar. Y no había ninguna razón de pensar de que él iba a fallecer tan de repente, pero yo tuve ese sueño y se sentía tan real. Yo buscando una terapista
para que me apoye en el duelo antes que muera mi papá. Y fue difícil encontrar a alguien que entiende el concepto de que los sueños nos ayudan a manejar situaciones difíciles. Y hay gente que sueña antes de lo que ocurre en la vida real, ocurre en el sueño de uno. Y para manejar eso, encontrar a alguien que no me juzga, a que acepte esa parte de la cultura. Y no todos piensan de esa manera. Y tuve la suerte que encontré a alguien. Y cuando mi papá falleció, fui 2 veces más y yo estaba tan tranquila porque logré poder aplicar lo que yo sabía, lo que iba a pasar y encontrar las paces con mi papá, a que él sepa que yo lo quería mucho. Y que no tenía ninguna razón para pensar algo diferente, que yo quería tener paz en mi corazón y paz en la de él, porque yo sabía iba a ser los últimos días aquí en la tierra para él. Y no pude pararlo tampoco, pero sí pude encontrar la paz. Y es paz tener terapista que le abraza a uno y uno le puede contar y que no lo juzga. Y KYISHA dice, los quienes me conocen saben que yo no juzgo. Yo tengo una mente abierta, pienso más allá de lo normal, de lo común. Y con eso, KYISHA, tu libro, el nombre de tu libro de nuevo y cómo lo podemos encontrar en Amazon. How can we find your book? And what is the name of your book once more? Is Navigating Trauma a Guide in English, or is Navegando el Trauma una guía in Espanol? And you could just type the titles in or type my name in, KYISHA VELAZQUEZ, and it will come up. And it's on Kindle and paperback. So, Y también estás aceptando clientes. You're also accepting sí. clients. I know your Sí, book. quería decir también que hablo español. Yo estoy escuchando a Caprice traduciendo y yo puedo decirlo en español también, pero queremos que todo el mundo escuchando sepan lo que estamos diciendo en inglés y en español los dos. So hago terapia en español, por si acaso, pero y sí, estoy aceptando clientes y pueden ir en mi website y solicitar una cita conmigo directamente por el website. ¿Y la dirección es? It's KV, como mis iniciales, my initials, kvtrainingandconsultation.com. And so for people who are interested in having a bilingual, bicultural therapists, kvtrainingconsulting.com. You can also book your appointment with KYISHA or find someone that jives with you, that will hold you and not judge and be present in support of your goals. Therapy is for everyone, but not every therapist is for everyone. Terapia es para todos, pero no cada terapista es para todos. Puede encontrar su terapista. Yes. I was just going to give a quick tip if they're looking for a therapist, because it doesn't have to be me. There's amazing therapists out there. I actually have a few that I refer people to. So you go on Psychology Today, you look at their profile, read what they're saying, see if you connect with it, see if their philosophy and ideas are in alignment with what you want and need, and their experience. It's pretty easy now to find people. I'm not on Psychology Today, but I used to be. But, que hay muchos terapistas ahí, lo pueden encontrar en las redes que se llama Psicología para Hoy, Psychology Today. Hay una lista de diferentes terapistas y uno puede ver las experiencias que ellos tienen, su perspectiva, y también idioma para encontrarse a alguien. Well, thank you so much for being with us today. And I'm looking forward to seeing your book. And just a big shout out to you, your loved ones, and
holding New Haven in your heart all these years. Mil gracias, KYISHA, por querer mucho a esta comunidad de New Haven, que te conozco por muchos años ya y siempre estás centrada en apoyar a nuestra gente. Mil gracias, KYISHA. Y cuando digo Gracias a nuestra usted. gente, yo digo la gente de New Haven, la riqueza de la diversidad de esta ciudad. Gracias por apoyarnos. And thank you, KYISHA, for holding in your heart the city of New Haven and its beautiful diversity. And look forward to talking more down the road. Y nos vemos la próxima vez, que yo sé que tenés algunos planes, algunos proyectos, y aquí vamos a estar para que lo puedas anunciar a la comunidad. And so Okay. we're looking forward to your big announcement of a project that you're working on down the road. Okay. Y All right. gracias, William, nuestro Gracias. productor. Gracias por hacerlo posible y gracias a la Voz Hispana de Connecticut. Thank you to La Voz Hispana de Connecticut and all the listeners. What a pleasure to be here with you. My name is Caprice and I'll see you next time.